asubuhi. First, I want to thank you again. I have so enjoyed being here this week. Kwanza napenda sana kushukuru sana kwa sababu nimefurahia sana kuwepo pamoja nanyi wiki hii. And I especially want to thank you for your friendliness. Na napenda sana kushukuru kwa ajili ya urafiki wenu. Because I am a very shy person. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nina aibu. It is painful for me to go up to someone and say, "Hi, my name is Randall." Ni ngumu sana kwangu kuja kwako na kuambia hi, habari, langu ni Randall. Inaniumiza. And so it's hard for me to do that. Kwa hiyo ni ngumu kwangu mimi kufanya hivyo. And you have made me feel very, very welcome. Na mmenifanya nijisikie kukaribishwa sana. And you have done that difficult step to welcome me. Kwangu kunikaribisha mimi. And I thank you so much. You made me feel very much at home. Mmenifanya nijisikie sana nyumbani. So, thank you. Kwa hiyo asante sana. What I want to talk to you for a few minutes this morning. Nataka nizungumze nanyi kwa ufupi asubuhi ya leo. Is teaching like Jesus. Ni kufundisha kama Yesu. One of the verses in the Gospels that has impacted me greatly. Moja mistari katika Injili ambayo imenisaidia sana. Is in Luke chapter 6. Ni katika kitabu kile cha Luka mstari wa 6. Verse 40. Mstari ule wa 40. The disciple. Mwanafunzi. The student. Yule mwanafunzi. The disciple is not above his master. Mwanafunzi hayuko juu ya mkufunzi wake. And then listen to these words. Na usikilize maneno haya. But everyone when he is fully trained, lakini kila mmoja atakapopata mafunzo yanayotosha, will be like his teacher. Atakuwa kama mkufunzi wake. I used to teach piano. Huwa ninafundisha kupiga piano, keyboard. And when I would play, I would kind of do like this, just kind of slouch. Nikiwa ninacheza huwa ninarudi nyuma kidogo hivi. And I was teaching a little girl about 7 years old. Na nilikuwa nikimfundisha mtoto mdogo kama miaka 7 hivi. And she was really a good student. She would practice and do everything. Mzuri sana, akifanya jitihada kufanya mazoezi kila kitu. Her older sister was in college and she was also my student. Dada yake pia alikuwa yuko chuoni na yeye pia alikuwa mwanafunzi wangu. And one day she came to her lesson. Na siku moja dada yake akaja katika mafunzo yake. And she was very angry. Na alikuwa na hasira sana. Angry at me. Amenikasirikia mimi. She said, "You are ruining my sister." Anasema unamharibu mdogo wangu. I said, "What?" Anasema nini? She said, "You're teaching my sister to sit like this." Unamfundisha mdogo wangu kukaa namna hii. She used to sit up straight. Alikuwa anakaa wima tu. Now she's like this. Sasa hivi yuko amejikunja. I said, "Helene, I never told your sister to sit like this." Sasa mimi sijawahi kumwambia mdogo wako akae hivi ajikunje. She said, she comes and she listens to you. Anasema huwa anakuja na kukusikiliza wewe. She sees you play. Anakuona unavyocheza. She goes back home and she starts to practice like this. Na anarudi nyumbani anaendelea kucheza, anafanya mazoezi akiwa wima. And then she goes. Alafu anarudi nyuma anajikunja. And I realized. Na nikagundua what Jesus was saying. Kile ambacho Yesu alikuwa anasema. Even when you don't intend to teach them. Hata kama hujakusudia kuwafundisha. Your students will become wanafunzi wako watakuwa kama wewe ulivyo. And so I want to talk a few minutes about that. Kwa hiyo nataka nizungumze hilo kwa dakika chache. Because the books that you have received and are downloading. Kwa sababu vitabu mlivyopokea na ambavyo mmekwisha kuvipakua are not the teachers. Hao sio walimu. They are the material. Zile ni nyenzo. But you are the teachers. Lakini ninyi ndio walimu. Yesterday afternoon was very exciting to me. Jana mchana ilikuwa kufurahisha sana kwangu. Because I walked around. Kwa sababu nilitembea nikizunguka. And I saw a bunch of teachers. Na nikiona walimu wengi. And I was really excited because you weren't doing this. Na nilifurahishwa sana kwa sababu hamkuwa mkifanya hivi. Now, I can't understand your language. Sasa sielewi lugha yenu. But I could see that you were not doing this. Lakini niliona hamkuwa mnafanya hivi. Page 33 says.
Kurasa wa 33 unasema you were excited. Mlikuwa mna furaha. I think I saw a couple arguments. Nafikiri niliona mabishano kadha wa kadha, which is good, ambayo ni nzuri, because that means you believe something strong enough to say no. Mnaamini kitu kwa nguvu kiasi kwamba mnaweza mkakataa. Yes. I was excited. Nikafurahishwa. Because your students are going to learn from you, not from the book. Kwa sababu wanafunzi wenu wataenda kujifunza kutoka kwenu na sio kutoka kwenye kitabu. The book is the tool in your hand. Kitabu ni nyenzo katika mkono wako. You take someone and you hand them a hammer and a saw. Ni kama mtu umechukua nyundo au msumeno. And they take that hammer and saw and they can build something. Na unaweza ukachukua nyundo na msumeno na ukajenga kitu. But the hammer and saw do not do the building. Lakini nyundo na msumeno wenyewe haufanyi kazi ile. They're just the tools. Zile ni nyenzo tu. If I take the hammer and saw, all I will have is a smashed thumb, because I'm not a builder. Kama nikichukua nyundo nitaishia tu kuwa na kidole kilichopondo kwa sababu sio mjenzi. The books are the tools. Vitabu ni nyenzo. You're the teachers. Nyie ni walimu. The students you teach will become the teachers. Walimu nao wafundisha watakuwa walimu na wao. I hope down the road I can come back and I'm going to meet some students that you taught. Nafikiri huko mbeleni naweza nikapata neema ya kuja na nikakutana na wanafunzi they taught. Na wanafunzi ambao wao waliwafundisha tena. And according to Luke, na kulingana na Luka 6, mlango wa 6, those students, wale wanafunzi, because you have trained them, kwa sababu mmewafunza, will be like you. Watakuwa kama ninyi. And so this morning I want to talk about what that means. Kwa hiyo asubuhi leo nataka nizungumze hicho kinamaanisha nini. Because if my students are going to become what I am, kwa sababu kama wanafunzi watakuwa kama mimi nilivyo, I want to teach the way the greatest teacher in history taught. Nataka nifundishe kama vile mwalimu yule mkuu kabisa katika historia alifundisha. And who is the greatest teacher who ever lived? Na mwalimu mkuu ni nani ambaye amewahi kuishi? Jesus. And so this morning I want to talk a little bit about that. Kwa hiyo asubuhi leo nataka nizungumze kidogo kwa habari ya hiyo. I know we're running behind time, so I'm going to try to watch my watch. Naangalia muda pia. The first thing I want to talk to you is about the heart of a master teacher. Kitu kimoja ambacho nataka nikiseme ni kwa habari ya moyo wa mwalimu. What was the heart of Jesus? Moyo wa Yesu ni upi? And I want to say two things about his heart. Na nataka niseme mambo mawili kwa habari ya moyo wake. This is how you and I must teach. Hivi ndivyo ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tufundishe. Jesus understood his students. Yesu alielewa wanafunzi wake. He looked at more than just the surface. Aliangalia zaidi tu ya muonekano ule wa nje. He really understood his students. Alielewa kwa undani wanafunzi wake. Mark 10. Marko 10. This rich young man comes to him. Huyu kijana tajiri alikuja kwake Yesu. Now, what I would call this young man is a rich, spoiled brat. I don't know if that translates. Kitu ambacho nitamuita huyu ni kijana tajiri mwovu. The rich kid who was born with everything. Huyu kijana aliyezaliwa na mali nyingi na who rides around in a limousine. Ambaye anazunguka na limousine. And he comes to Jesus. Na anamfuata Yesu. And listen to what it says. Na sikiliza kile ambacho inasema. And Jesus looking at him. Na Yesu hali akimtazama. And the word that is translated looking. Na lile neno lilotafsiriwa kumtazama. Is a word that means to look deep inside him. Ni neno lilotafsiriwa kuangalia ndani kabisa. It's not the same word you use when you say, I see that car. Sio neno lile ambalo utalitumia kusema naona lile gari. It's the word you use when you look inside someone's heart. Ni neno ambalo linatumika kusema kuangalia ndani ya moyo wa mtu. Jesus looking deep inside him. Yesu akiangalia ndani yake kabisa. Loved him. Akampenda. Some people, baadhi ya watu, would have seen this boy walking up. Wanapomwona kijana akitembea, and they would have seen a spoiled rich kid. Wangeona kijana ambaye ameharibika. Jesus saw a hurting heart. Yesu aliona moyo ulioumizwa, ulioumia. You heard this yesterday. We don't need to spend a lot of time here. Ulisikia hili jana, kwa hatutakaa sana hapa.
But you're going to have students with different abilities. Lakini mtakuwa na wanafunzi ambao wana uwezo tofauti. You're going to have students with different hurts. Mtakuwa na wanafunzi wenye mioyo tofauti. And if you don't understand that, na usipolielewa hilo, you can't connect with them. Hautaweza kujiunganisha nao. Jesus understood his student. Don't be rejoicing about that. hayo mambo. Rejoice that your names are written in the book. Furahini ya kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. He sends them out before they're even completely ready. Aliwatuma kabla hata hawajawa tayari kabisa. And that's okay. Na hiyo ni sawa. Because we learn from experience. Na kwa sababu tunajifunza kutokana na uzoefu. Even from our mistakes. Kupitia makosa tunayoyafanya. Let me quickly ask, how many of you did teaching yesterday in your sessions? Raise your hand. Niulize, ni wangapi ambao jana walifundisha katika yale makundi tuliokuwa nayo? There should be a bunch of hands. Okay, keep them up for a moment. Nyoshe tu juu kwa muda. All right, you can put them down. How many of you, after you were done teaching yesterday, thought, oh, I wish I had done it a little differently? Wangapi ambao baada ya kufundisha wakafikiri ya kwamba natamani ningeweza kufanya kwa namna tofauti zaidi? No? A few of you. Okay. Those you're kind of okay, yeah. I'll put my hand up. Mimi ningenyosha mkono wangu juu. Because I taught yesterday. Kwa sababu nilifundisha jana. And I went back to my room last night. Na nikarudi chumbani kwangu jana usiku. And I thought. Na nikafikiri. That's not how I should have done it. Hivi sivyo ambavyo nilitamani ningefanya. Why did I do that? Kwa nini nilifanya hivi? And I learned some things. Na nikajifunza vitu fulani. And by the time I went to sleep, I had figured out some things that I'll do different if I ever am allowed to do this again. Na wakati wa kulala nikapata mawazo ya kwamba nitafanya nini na nini na nini ili kurekebisha vile ambavyo ningetamani. What I love about this week is you're getting practice. Ninachokipenda kuhusu wiki ni kwamba mnapata uzoefu. And then when you start teaching, na utakapoanza kufundisha, give the students a chance to practice. Wape wanafunzi na wao nafasi ya kuweza kujizoeza. Hand them that book and say, okay. Wape kile kitabu na uwaambie, you do this next section. Na wewe hebu sasa fanya hichi kipengele kinachofuata. And they're going to say, I'm not ready. Na nasema mimi siwezi, siko tayari. You know that. Unajua hivyo, lazima itakuwa. That's okay. Sema haina shida. I wasn't ready when I started teaching. Nilipoanza sikuwa na uzoefu kama hivi. But they're going to learn from the experience. Lakini wataenda kujifunza kupitia uzoefu wao. And then gently, na alafu kwa upole, encourage them. Watie moyo. Sit down with them one on one. Kaa na wao mmoja mmoja. And please don't do it this way. Na tafadhali usifanye hivi. Thank you for your trying. Asante kwa kulia kwako. But there's 8 things that you really did terribly. Lakini kuna mambo 8 ambayo uliyafanya vibaya. They'll never try again. Usijaribu tena. Sit down with them. Kaa nao chini. And say, what do you feel good about that lesson? Kuna kitu gani kizuri umekiona kwenye somo hili? What do you think really worked? Unafikiri nini ambacho kilifanya kazi au kilikuwa kizuri, kilitendeka kwa uzuri? Was there anything that frustrated you? Je, kuna chochote ambacho kilikutatiza? And you help them work through it. Na unawasaidia kukishinda hicho kitu. Because the practice needs some follow-up. Kwa sababu kupata uzoefu unahitaji kufuatilia. To help them evaluate so that they are always improving. Ili waweze kujitathmini, ili kujua wanapiga hatua kwenda mbele. That's why when the disciples come back, Jesus says, no, you're rejoicing about the wrong thing. Let me help you again. Ndio maana wanafunzi waliporudi Yesu akawaambia, mnafurahia kitu ambacho sio sahihi, ngoja niwasaidie. And then Jesus, a master teacher, alafu tena Yesu mkufunzi mkuu, was a great communicator. Alikuwa ni mwasilishaji mzuri. Have you noticed when you read through the Gospels? Je, umewahi kuona uliposoma Injili? When someone comes to Jesus and asks a question, mtu anapomfuata Yesu na kumuuliza swali, he almost never answers it. Ni kama vile Yesu yale maswali huwa hayajibu kabisa. Have you noticed that? Je, umewahi kuona kitu kama hicho? They ask him a question, wanamuuliza swali, and instead of giving them an answer, na badala ya kutoa jibu, he asks them a question. Yeye anauliza tena wao swali. Or he tells them a story. Au anawaeleza simulizi fulani. He looks at someone and he said, they're great questions. He looks at people and he asks them questions, and they're great questions. Anawaangalia watu na kuuliza maswali, na maswali ni mazuri. Can a blind man lead another blind man?
Je, kipofu aweza kumuongoza kipofu mwenzake? Won't they both fall in the ditch? Au wote wataanguka kwenye shimo? He says to someone who is judging someone else. Anaongea na mtu ambaye anamhukumu mtu mwingine. He says, you're looking at that tiny little speck in your neighbor's eye. Anamwambia unaangalia kitu kibanzi kidogo katika jicho la mwingine. But you've got a big log sticking out of your eye and it keeps hitting you in the head. Lakini una boriti kubwa katika jicho lako wewe mwenyewe. That's a much better way to say it then. Quit being so critical. Kwa nini unakuwa wa kuhukumu sana? He knew how to tell great stories. Alijua namna kutoa na kueleza simulizi nzuri. Give pictures. Kutoa picha au kutoa simulizi nzuri. A rich man wants to follow him, but he wants to hold on to his riches. Kijana tajiri anataka kumfuata lakini bado wakati huo ashikilie na mali zake. Jesus could just say, no, that's impossible. Yesu angeweza kumwambia kwamba hilo haliwezekani. But he says something that man will never forget. Lakini alisema kitu ambacho yule kijana asingesahau kabisa. He says, have you ever tried to squeeze a camel through a needle? Akamuuliza, je, umewahi kumfanya ngamia apite kwenye tundu la sindano? And that rich guy said, you can't do that. Na yule tajiri kijana akasema, hiyo hauwezi kufanya hivyo. The needle is this big. Anasema tundu la sindano ni dogo kiasi hichi. The camel is huge. Lakini ngamia ni mkubwa. Jesus says, when you're trying to carry all your riches into the kingdom of heaven, Yesu anasema unapojaribu kubeba mali zako na utajiri wako wote katika ufalme wa Mungu, it's not going to work. Haitawezekana. He told great stories. Alitoa simulizi nzuri. They criticized him about eating with sinners. Walimpinga na kwa habari ya kula na wenye dhambi. I would be tempted to get up and say, let me preach you a 3-point sermon on why I am eating with sinners. Ningeweza kusimama na kusema ngoja nitoe hotuba yenye pointi 3 kwa nini ninakula pamoja na watu ambao ni wenye dhambi. Everybody would forget before I got to the end of the sermon. Kila mmoja angesahau kabla sijafika hata mwisho wa ule ujumbe. Jesus says, let me tell you a story. Yesu anasema ngoja niwaambie hadithi. There was a shepherd who had 100 sheep. Kulikuwa kuna mkulima mfugaji ambaye ana kondoo 1000. And very important for our teaching. Na cha muhimu sana kwa habari ya mafundisho yetu. Jesus asked good questions. Yesu anauliza maswali mazuri. Now this is very important for our teaching. Hii ni muhimu sana kwa ufundishaji wetu. Because many of us are tempted to ask questions that will be very simple to answer, yes or no. Kwa sababu wengi wangeweza kuuliza maswali ambayo ni marahisi kujibu ndio au hapana. On page 33. Katika kurasa 33. Read this and fill in the blank. Soma hii na ujaze hii nafasi iliyopo. That's okay. Hiyo ni sawa. But no one's going to remember after they leave. Lakini hakuna ambaye ataendelea kukumbuka baada ya kuondoka hapo. But listen to Jesus' questions. Lakini hebu msikiliza maswali ambayo Yesu alikuwa anawauliza. We would say something like this. Sisi tungesema kitu kwa namna hii. Yes or no? Ndio au hapana? It is good and important to go to heaven. Ni vizuri na muhimu kwenda mbinguni. Of course, yes. Of course, jawabu linakuwa ni ndio. Jesus doesn't ask that. He says, Yesu haulizi kwa mtindo huo. what good does it do? Anasema, je, itamfaidia nini? To gain the whole world Kupata ulimwengu wote and lose your soul? na ukupoteza nafsi yako. Now that's a big question. Sasa hilo ni swali kubwa. That's a question you're going to go home and you're going to wake up in the middle of the night thinking about. Hilo ni swali ambalo utarudi nyumbani kwako na kuamka usiku ukiendelea kulifikiria. Ask your students good questions. Waulize wanafunzi wako maswali mazuri. Why do you call me Lord and you don't do what I tell Kwa you? nini unaniita Bwana Bwana na ufanye kile ambacho ninasema? That's a great question. Hilo ni swali kuu. Later they're going to keep remembering that. Baadaye wataendelea kukumbuka hiyo. If I call him Lord, I have to obey him. Nikimuita Bwana lazima nimtii. One of the most important things I think you can do as a teacher of the material Kitu ambacho nafikiri ni kikubwa sana ambacho unaweza kufanya kama mwalimu wa hizi material is ahead of time. Plan your questions. ni kwamba muda kabla ya wakati, hebu andaa maswali yako. Write them in your book Yaandike katika kitabu chako so that you've got good questions to ask. ili uwe na maswali mazuri ya kuuliza. If you don't think ahead, you'll just say yes or no. Usipofikiria kabla ya wakati, utakuwa unauliza maswali ambayo yanahitaji majibu ya ndio au hapana. Think about questions that will Fikiria cause you to maswali think later. ambayo atawafanya wanafunzi waendelee kufikiri hata baadaye. Last night, Jana usiku
Pastor Glenn did that for us. Pastor Glenn alitufanyia hivyo. At the end of the sermon, he asked a question that I thought about later last night. Ambayo bado mpaka usiku bado nikana litafakari. He did not say, hakusema, yes or no. 2 Corinthians teaches about Paul's suffering. Wakorintho pia inafundisha kwa habari ya kuumiza mateso ya Paulo. That's too simple a question. You are hard to love. Watu ambao ni wagumu kupendeka. Zacchaeus was hard to love. Zakayo alikuwa ni mgumu kupendeka. He spends all his time taking money from people. No one likes him. Mwingi wote kuchukua fedha kutoka watu. Jesus could say, you're saved. Yesu angeweza kusema ya kwamba umeokoka au umeokolewa. Jesus looked at him up in that tree. Yesu alikaa akamtazama juu ya ule mti. And he understands him. Na akamuelewa. And he knows that the reason he's up in that tree is no one will move out of the way to let him through. Kwa sababu hakuna mtu angemruhusu njiani ili aweze kumuona Yesu. Jesus understands him and says, let me come to your house. Yesu akamuelewa akamwambia nataka nije nyumbani kwako. As a teacher, kama mwalimu, you're going to have some Zacchaeuses in your mtakuwa na wanafunzi Mazakayo wengi. The outcast. Wale waliokataliwa. The one that everyone just kind of stays away from. Ambao wale kila mmoja anaweka mbali, hatakuwa karibu nao. And honestly, there may be a good reason. Na kweli inawezekana pakawa na sababu kubwa za watu. They may be a frustrating person. Zacchaeus was, I think. Wanaweza kuwa ni watu ambao ni wagumu. But a teacher who teaches like Jesus. Lakini wanafunzi wanaofundisha understands the hurt. Wanaelewa moyo. And he reaches out. Na akamfikia. The second thing I want to say. Kitu kingine cha pili ninachotaka kusema. Let me tell you a quick story. Labda niseme simulizi hiki kidogo. I want to, yeah. Okay, let me talk about understanding one more time. Ngoja niongee kabisa. There's a great evangelist in history by the name of Dwight Moody. D.L. Kuna mwinjilisti maarufu katika historia anaitwa Dwight Moody. The first time Dwight ever came to Sunday school. Mara ya kwanza kabisa ambaye Dwight alikuja kwenye he was a teenager Sunday school, alikuwa ni kijana who could barely read, ambaye ni vigumu kusoma, knew nothing about the Bible, hakujua chochote kuhusiana na Biblia. He walks into Sunday school. Aliingia ndani ya Sunday school. A teacher by the name of Edward Campbell. Na wakakutana mwalimu kwa jina la Edward Campbell. He's not a pastor. Sio mchungaji. He's not even a trained teacher. Sio hata mwalimu ambaye amepokea mafunzo. He sells shoes. Anauza viatu. And on Sunday he teaches Sunday school. Na Jumapili anafundisha ibada ya wanafunzi. Dwight walks into this class of teenagers. Dwight alipoingia katika hili darasa la hao vijana. The teacher hands him a Bible. Mwalimu akampa Biblia. And he says our lesson is in John 1. Akasema somo letu ni kutoka kitabu cha Yohana 1. And Dwight doesn't know where John is. Dwight ajui sasa hata Yohana iko wapi. And the other kids start to laugh. Na watoto wengine wakawa wanaanza kucheka. The teacher saw what was happening. Na mwalimu akaona kile kinachoendelea. He walks over and says, I gave you the wrong book. Akaenda pale akasema samani nimekupa kitabu ambacho sio sahihi. And the teacher hands him his Bible. Na mwalimu akampa yeye Biblia. That's already open. Ambayo tayari imeshafunguliwa. That has his notes. Ambayo tayari ina notes zake. And he takes. Na akaichukua hiyo Biblia. Imagine Dwight. Hebu tafakari kwa habari ya Dwight. If the teacher had not understood him. Kama mwalimu asingeweza kumuelewa. Young man, kijana mdogo, if you're in my class you're going to look at the Bible. Kama uko darasani kwangu angalia Biblia. Why are you not following? Kwa nini hufuatilii? Dwight would have left that class. Dwight angekuwa ameshaondoka lile darasa. And maybe never gone back. Na labda asingewahi kurudi tena. Tens of thousands of people were converted under the ministry of watu waligeuzwa na kuja kwa Yesu katika huduma ya Dwight. And I'm convinced na mimi ninashawishika that in heaven, kwamba mbinguni, right beside Dwight Moody, nafikiri pembeni tu ya Dwight Moody, is going to be a shoe salesman. Patakuwa na muuza viatu named Edward. Ambaye anaitwa Edward. And God is going to give him his crown. Na Mungu ataenda kumpa taji yake. And he's going to say, what that for? Nasema hii ni kwa ajili ya nini? Because you handed your Bible. Asema kwa sababu ulitoa Biblia yako. Understand your students. Elewa wanafunzi wako. See their hurts. Ona mioyo yao. Because Jesus understood his student, he was a patient teacher. Kwa sababu Yesu alielewa wanafunzi wake, alikuwa ni mwalimu mzuri.
I read through last month. I read through the Gospel of Mark. Nilisoma Injili ya Marko mwezi uliopita. And I keep seeing this. Na naendelea kuona hili. Jesus says to his disciples, Yesu anawaambia wanafunzi wake, do you have no faith? je, hamna imani? Later, why is your faith so small? Na baadaye anasema, kwa nini imani yenu ni haba? Later, why don't you understand? Baadaye, kwa nini mbona muelewi? Over and over. Mara na mara tena. But he keeps teaching them. Na anaendelea bado kuwafundisha. He doesn't give up on them. Hawakati tamaa. You know, it's not hard to teach an A student, a student who gets good grades. Si vigumu kumfundisha mwanafunzi ambaye ana akili anapata A. Anybody can teach a student who gets A's. Kumfundisha mwanafunzi anayepata A. But Jesus gives us an example. Lakini Yesu anatupa mfano of a teacher who teaches the D- student. Ya mwalimu anayefundisha mwanafunzi ambaye ana alama za chini. The one who is at the bottom of the class. Yule ambaye ni wa mwisho kabisa darasani. You teach it. Unamfundisha. And the next day they raise their hand. Na siku nyingine wanaponyanyua mkono wao. And they ask a question. Na kuuliza swali. And you want to say, I told you that yesterday. Na unataka kusema nilishakwambia hilo jibu jana. Don't do it. Usiseme hivyo. Because we're called to teach like Jesus. Kwa sababu tumeitwa tufundishe kama Yesu. And Jesus did not say, na Yesu hakusema, Peter, Petro, you dummy. Wewe akili zero kabisa. I've already told you this. Nimeshakwambia hivi. Why can't you learn? Kwa nini hauwezi kujifunza? No. Hapana. Jesus says, Yesu alisema, Peter, Petro, you're a little slow. Wewe ni mtaratibu kidogo. So I'll say it again. Usiseme tena. The books aren't the teacher. The books are not the teacher. Okay, vitabu sio mwalimu. You're the teacher. Ninyi ndio walimu. And you're going to have to say it over. Na unatakiwa useme hivyo tena na tena. Patiently hear the question. Sikiliza kwa umakini swali. That student who gets discouraged. Yule mwanafunzi ambaye anavunjika moyo. Come alongside them. Enda pembeni yao. And say, you know, sometimes I didn't understand this either. Hata na mimi wakati mwingine sikuelewa kama hiyo. Let me help you. Ngoja nikusaidie. Let me move on. Baba, niendelee. Let me talk quickly about the methods of this master teacher Jesus. Baba, niongelee zile mbinu za ufundishaji za huyu mfundishaji mkuu Yesu. One of the things that impresses me about Jesus is as a teacher. Kinanitia moyo sana kwa habari ya Yesu kama mwalimu. He was very good at communicating his goals to the students. Alikuwa mzuri sana katika kuwasilisha malengo yake kwa wanafunzi wake. Luke 5. Luka sura ya 5. Jesus says to Peter, his student, Yesu anamwambia Petro mwanafunzi wake, I'm going to teach you to catch men rather than fish. Nitaenda kukufundisha kuvua watu badala ya samaki. The whole Gospel of Luke, Injili yote ya Luka, Jesus is teaching Yesu anafundisha. He's teaching him how to fish. Anamfundisha jinsi ya kuvua. And then you turn the page to Acts. Na unaendelea katika kitabu cha Matendo ya Mitume. And we have the final exam. Na tuna mtihani ule wa mwisho. The final exam is, Peter, how many fish can you catch? Or men can you catch? Mtihani wa mwisho, je, unaweza kuvua watu wangapi Petro? Peter stands up and preaches. Petro anasimama na kufundisha. And 3,000 people hear the gospel. Na watu 3,000 wanasikia Injili na And I think I'm making this part. I can't prove this in the Bible. Ninafikiri siwezi kuthibitisha hili katika Biblia, lakini mtazamo wangu. Jesus was up in heaven looking down. Yesu alikuwa juu mbinguni akiangalia chini. Saying, look at my student. Alisema, muangalie mwanafunzi wangu. If you had seen him when I started, ungemuona wakati ninaanza naye. He couldn't catch anything. Hakuweza kabisa kushika chochote. And look at this. 3,000. Watu 3,000. I'm proud. He's an A student. Ninajivunia huyu ni mwanafunzi wa A kabisa. Let your students know the goals. Wanafunzi wako hebu wajue malengo. Everyone has been saying this week, as you teach, let them know your goal is that they're now going to teach. Waelekeze kabisa malengo ya kwamba unapofundisha na wao wataenda kufundisha. Those lesson objectives, make them real. Yale malengo ya somo yafanye yawe halisi.
When I was teaching in the college, Nilipokuwa nafundisha, a lot of times I would write the lesson goal up on the board. mara nyingi ningeandika yale malengo ya somo baoni. Because I wanted the students to know what we were there for. Kwa sababu nilitamani wanafunzi wajue kwa nini tuko hapa darasani. I wanted them to know you're not just here to write down what some bald old man tells you. Nilitaka wajue tu kwamba hawako hapa tu kuandika kile ambacho huyu mzee anaandika. Here's our goal for today. Lengo letu la leo ni hili hapa. Let them know why they're there. Hebu wajulishe kwa nini wako hapa. And then very important, Na cha msingi sana, he gave your life be different aliuliza, je, maisha yako yanawezaje kuwa tofauti if you accepted the difficult circumstances kama ungeweza kukubali yale mazingira magumu from the grace of God? na kwa kupitia neema ya Mungu. That's a great question. Hilo ni swali kuu. That causes me to go back to my room and think about my life and the things that I complain about. Hiyo inanifanya nirudi chumbani kwangu na kuanza kufikiria juu ya maisha yangu na vile vitu ninavyolalamika, And to say, how would my life be different na kujiuliza kwamba je, maisha yangu if I looked at ingebadilikaje those things differently? kama ningeangalia zile changamoto kwa namna ya utofauti. Ask good questions. Muuliza maswali mazuri, And this is something I have to work on. na hichi ni kitu ambacho natakiwa nikifanyie. Give the students time to think before they answer. Wape wanafunzi wako muda wa kufikiri kabla ya kujibu. Let there be some silence. Acha pawepo na ukimya kidogo. Because as teachers, I tend to get in a hurry. Kwa sababu kama walimu tuna namna ya kuwa na haraka. Ask a question, Uliza swali, and then move on before they have time to think. alafu endelea kabla hawajapata muda wa kufikiri. I read that it takes 3 seconds Nimesoma ya kwamba inatumia sekunde 3 for a student to even really process what the question is. kwa mwanafunzi kuweza kufikiri hata hili swali ni lipi, lina maana gani. In other words, Kwa maneno mengine, you ask a question, unauliza swali 1, 1, 2, 3. 3. Now they're ready to start thinking of an answer. Sasa wanaweza sasa kuanza kufikiria juu ya jibu la kukujibu. But that feels like a long time when there's silence, right? We get in a hurry. Kama muda mrefu wanapokuwa kimya. And there'll be one student in your class who is very fast. Na panawezekana pakawa na mwanafunzi mmoja darasani ambaye yuko haraka sana. He'll answer every question because he's the only one who fits it in. Kwa sababu ni yeye ana uwezo huo. But there's another student who is a very good thinker, but he's slower. Lakini kuna mwanafunzi mwingine ambaye ni mfikiriaji mzuri lakini yuko taratibu. Here's what I suggest to you. Hiki ndicho ambacho ninapendekeza kwako. And I try to do this when I'm teaching. Na huwa najaribu kufanya hivi ninavyofundisha. When there's a question, panapokuwa na swali, I count, not out loud, but I count to 7 huwa ninahesabu ndani yangu before I allow an answer. Kuanzia 1 mpaka 7 kabla sijaruhusu watu kuanza kujibu. What are the names of the 7 churches in Revelation? Je, yale makanisa 7 ya Ufunuo majina yake ni yapi? Anaendelea kuhesabu ndani yake, anaendelea kuhesabu mpaka 7. Ndio aruhusu watu kujibu. Now you can answer. Sasa unaweza ukajibu. That way everyone has had a chance to think about the Kwa namna answer. hiyo kila mmoja ameshapata wakati wa kufikiri juu ya jibu la kujibu. Because here's what happens. As soon as one person starts answering, everyone else quits thinking. Kwa sababu anapoanza yule anayewahi kujibu, wengine wote wanaacha kufikiri. But did you realize how long counting to 7 felt? Je, unafikiri inatumia muda gani kuhesabu mpaka 7? Si ni muda mrefu? That's why you have to count. Otherwise you'll be too Ndio maana impatient to do unatakiwa it. uhesabu. Very quickly. The master teacher Mkufunzi mkuu praised his students. anawaombea wanafunzi wake. I've never seen such great faith. Sijawahi kuona imani kuu. He praises. Anasifia. He's a teacher who knows how to praise his students. Ni mkufunzi anayejua namna ya kuwasifu wanafunzi wake. How many of you enjoy a compliment? Ni watu wangapi ambao wanafurahia wanapoambiwa maneno ya kuwasifu au ya kuwapongeza? How many of you are happy when someone tells you you did Wangapi something? mnafurahi unapoambiwa isema umefanya vizuri? All right. If your hands are not up, maybe you're not entirely honest. Kama mkono wako huko juu, maana yake labda sio mkweli, hauwi mkweli. Even if we kind of no. Hata kama wakati mwingine tunakataa sema hapana, kawaida. The truth is we like it. Ukweli ni kwamba tunaipenda.
Guess what? Hebu fikiri hivi. So do your students. Na hivyo ndivyo kwa wanafunzi wako. Look for chances to praise them. Tafuta nafasi ya kuweza kuwasifu na kuwatia moyo. Praise that is genuine. Kutia moyo ambako ni kwa ukweli. Not just a general, oh, you're a good student. Sio tu kwa jumla kwamba wewe ni mwanafunzi mzuri. But the comment you made in class today, that really helped understand. Lakini unasema kile ulichokichangia leo darasani kimetusaidia kuweza kuelewa jambo fulani. Praise that is specific. Hiyo sifa au hiyo kutia moyo lazima hiyo imelenga kitu fulani moja kwa moja. I have 3 minutes left. Nina dakika 3 zimebaki. So let me skip to one more important thing. Kwa labda niruke kwenda kwenye jambo lingine moja la muhimu. One of the habits of a great teacher. Moja ya tabia ya mkufunzi mzuri. 15 times in the Gospel of Luke. Mara 15 katika kitabu cha Luka. Jesus prays. Yesu anaomba. And over he goes away from the crowd. Na mara kwa mara anatoka mbali na kusanyiko na kundi lake. To pray. Kwenda kuomba. How many of you are busy? Wangapi wenu mnakuwa na mambo mengi, mnakuwa mko busy? Busy people? I think you are. I nafikiri wote mko busy, mna mambo mengi ya kufanya. And it is easy to think. Na ni rahisi kufikiri. I am too busy. Ya kwamba niko busy sana. To pull away. Siwezi kujitenga kuomba. Mark chapter 2. Marko sura ya 2. Mark chapter 1, I'm sorry. Marko sura ya 1, samahani. People gather around the house where Jesus is teaching. Watu wanakusanyika katika nyumba ambayo Yesu anafundisha. He teaches, he heals. Anafundisha, anaponya. When it's dark, they go away. Inapokuwa giza wale watu wanaondoka. But they're coming back the next morning. Lakini asubuhi tena wanakuja. Now Jesus is a teacher. Na Yesu ni mwalimu. He loves these people and he knows they're coming. Anawapenda hao watu na anajua kabisa wanakuja. And he does something very strange. Na anafanya kitu fulani cha ajabu. During the night he disappears. Wakati wa usiku au jioni anapotea. He goes away to anaenda pray. Mbali kwenda kuomba. And the next morning the people are there and Jesus is gone. Na inapokuja watu wanakuja kusikia kutoka kwa Yesu. And Simon comes looking for him. Na Petro anakuja akimtafuta. And they find him. Na wanampata. And they say, everyone is looking for you. Kila mmoja anakutafuta wewe. What are you doing? Unafanya nini? And Jesus says, na Yesu anasema, come. Njoo. Let us go minister to them. Twende tukawahudumie. That's why I came. Ndiyo maana nilikuja. But do you see what happens there? Lakini unaona nini ambacho kinatokea hapo? He takes time away. Anatumia muda wa kujitenga. To prepare him. Kujiandaa yeye mwenyewe. For more ministry. Kwa ajili ya huduma zaidi. Because if you pour out, kwa sababu kama unaendelea kumwaga na kumwaga na kumimina na kumimina. And you never pour in. Na haujazwi au upati mahali pa kwenda kujijaza. You're going to be dry. Utakauka, utakuwa mkavu. You can still read the book to them. Bado unaweza ukawasomea kile kitabu. But remember, the book is not the teacher. Lakini kumbuka kile kitabu sio mwalimu. Amina. You're the teacher. Wewe ndiye mwalimu. Yes. And if you're dry, na kama wewe ni mkavu, you have nothing to give them. Hauna kitu cha kuwapa wale wanafunzi. In your busyness. Katika kuwa busy kwako. Don't forget to take time to schedule. Usiache kuchukua muda na kujitenga kuomba. Time away. Muda wa peke yako pamoja na Yesu. Because if Jesus, the Son of God, in his humanity, needed to spend time alone with his Father. Kwa sababu kama Yesu mwana wa Mungu katika binadamu wake alihitaji kuwa na muda na Mungu, muda wa kuomba. You and I. Wewe na mimi. Need to spend time with our Father. Tunatakiwa tutenge muda wa kutumia huo muda na Mungu wetu. Would you allow me to finish this way? Je, ungeniruhusu nimalize kwa namna hii? I would like to pray for you. Ningependa nikuombee. Pray with you. Kuomba na wewe. But you have a great responsibility. Lakini mna wajibu mkubwa sana. And in just these few days I've come to love your country and love you. Kwa hizi siku chache nimekuja kuwapenda ninyi na kupenda nchi yenu pia. And before I leave, I'd like to pray with you. Na kabla sijaondoka ningependa niombe pamoja nanyi. That God will anoint each of you as in your teaching roles. Ya kwamba Mungu atawapaka mafuta kila mmoja katika huduma yenu ya kufundisha. That it will be more than a book. Ya kwamba patakuwa na kitu zaidi ya kitabu. But that it will make the teaching powerful through you. Ambayo itafanya ile mafundisho kuwa yenye nguvu kupitia wewe. That as you teach, you will be fed. Ya
ya kwamba kama utakavyokuwa unafundisha na wewe utakuwa unafunzwa au unajazwa. God will use you to transform many. Na Mungu atakutumia kubadilisha wengi. Let's stand. Naomba tusimame.